Good morning, students. Can you hear me? Let me try to share the screen. Wait. हॅलो, आवाज येतोय का बघा? हॅलो, मी दुसऱ्या स्क्रीनवर असल्यामुळे मला कळू शकत नाही की तुम्ही काय सांगताय किंवा काय. चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलेलं ना मला दिसू शकत नाही, कारण मी दुसऱ्या स्क्रीनवर असेल तर मला ही स्क्रीन दिसत नाही, पिचमेंटची स्क्रीन दिसत नाही. ओके, सो आय सपोज की तुम्हाला स्क्रीन दिसतोय आणि पुन्हा शेअर करते मी. हे जे लँडस्केप मोड मध्ये सेव्ह होईल. आय डोंट नो की व्हिडिओ कसा चेंज होईल. रेकॉर्डिंग मध्ये व्हिडिओ आडवा तिडवा येत असेल तर मला माहिती नाही. सो लेट अस स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक, हायर परचेस ट्रान्झॅक्शन्स. You must be knowing the installment sale. If you have heard from someone that people say, I have purchased a refrigerator on installment, I have purchased a television set on installment. So installment sale is similar to hire purchase transaction, but the format of hire purchase transaction is different. Hire purchase transactions includes three words: hire, purchase, and transaction. Transactions word we already know. Purchase is, this is related to purchase transaction, and hire means on hire basis. So let us see what we are going to learn in this lecture. We will see the introduction, hire purchase system meanings and definitions, then important terms used in hire purchase accounting. Further, we will see the difference between the purchase, hire purchase and sale transaction. Then leasing, installment sale, hire purchase sale, the difference between these three. Accounting entries for hire purchase or sale, we can say, in the books of hire purchaser and hire vendor also. Further, we will learn to calculate the hire purchase interest and to calculate the cash price of the asset, and we will also calculate the depreciation. We will also prepare the ledger accounts for the hire purchase transactions. So there are different ways to purchase or sale of the goods and services, including the assets. Some of the sale transactions we have seen in AS9, revenue recognition.
We have seen consignment sale there, sale on approval, sale on return basis. So hire purchase is another type of sale. In major methods, you must know cash sales and credit sales, right? In the case of cash sale, buyer purchases the goods and services by making cash payment. Immediate payment we do in the case of cash sales. Whenever you go to a grocery shop or a stationery shop, what you do, you demand the goods or the product, whatever you want, and you pay the person and you take the thing, right? So that time what happened, the possession of the goods and the ownership both are transferred to you immediately. That means in case of cash sale, possession of the goods and ownership of the goods both are transferred immediately from seller to the buyer. Now, in case of credit sales, what happened? Here also, the property in the goods, the title of the goods, both are transferred to the buyer. The possession is given to the buyer, the ownership also is given to the buyer. Only the remaining thing is that the consideration, the price the seller is getting from the buyer is deferred. Deferred means what? You will get it after some time, after some period, after stipulated period, after the period mentioned into the contract of both the parties. Besides these traditional methods of sales, one can also find today a few more methods of sale and purchase. One such method is the hire purchase system. So let us see the term of hire purchase. The term hire purchase is originated in United Kingdom and it is similar to the rent to own system in the United States of America. So USA मध्ये ही सिस्टीम काय नावाने ओळखली जाते? रेंट टू ओन सिस्टीम. UK मध्ये हायर परचेस नावाने ती चालू झाली. Hire purchase system is a method of purchasing the goods with an arrangement to make payment of purchase price in installments over time. So this is the definition of hire purchase system. It is a method of purchasing goods. So here what we does, we purchase the goods with an arrangement to make payment. What type of arrangement is there? To make the payment in installments over the period of time. We don't pay the consideration of that goods immediately. We may pay it in 4 years, 3 years, 5 years, right? The purchaser is therefore leasing the goods and does not obtain the ownership of the goods until he pays the full amount of the contract. The buyer or the purchaser, he is leasing the goods. Leasing means what? Just like the leave license agreement. When we take a home on leave license agreement, what we does, we pay the rent for that home, but we are not the owner of that home. In the similar way, in the product purchased in hire purchase system is also like that. Means you have to pay the higher. Higher means what? Bhade, rent. You are going to pay the higher charges to the seller. And unless and until you pay the full amount, all the installments you have to pay, then only the buyer become the owner of the goods. However, the physical possession of the goods is given to the buyer from that seller immediately after finalization and signing the agreement, and that agreement is called as hire purchase agreement. So the agreement between two parties is called as, in this case, hire purchase agreement. This is the agreement between the purchaser and between the seller. The purchaser is called as hirer and the seller is called as hire vendor, right? In normal sales, what we call it, just we call it vendor, but in this case, what we call hire vendor. When they finalize their agreement and both the parties sign the agreement, immediately the possession of the goods is given to the buyer from that seller. Let us see the detailed definition of hire purchase. Hire purchase is a system
of purchase wherein the seller gives the physical possession of the goods to the buyer immediately. So this is the first part of our definition. What the seller does, seller gives the possession of the goods immediately. When immediately after signing the agreement on the condition that, so the condition is also important, the purchase price should be paid by the buyer in a specific number of installments. What the buyer will do, he will pay the purchase price. This is consideration. Purchase price means consideration for that product, right? In specific number of installments. So number of installments are also predetermined, and the ownership of the goods will transfer only after receipt of all the installments. जोपर्यंत शेवटची इन्स्टॉलमेंट पेमेंट होत नाही तोपर्यंत तो बायर त्या गुड्सचा ओनर होत नाही. आता तो ओनर होत नाही याचा अर्थ काय? ओनर म्हणजे काय असतो? ओनर हॅज ऑल द राईट्स, ऑल द रिवॉर्ड्स अँड ऑल द रिस्क ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. त्याला ओनर म्हणतात. अँड टायटल्स ऑल्सो ऑन हिज नेम. म्हणजे डॉक्युमेंटेशन त्याच्या नावानं असलं पाहिजे, त्याच्यातले सगळे रिवॉर्ड जे असतात ते त्याला मिळायला पाहिजेत, रिस्क जे आहे ते बेरिंग करण्याचं काम सुद्धा ओनरचं असतं. तर या सगळ्याला काय म्हणतो आपण? ओनरशिप असं म्हणतो. मग या हायर परचेस ट्रान्झॅक्शन मध्ये ओनरशिप केव्हा ट्रान्सफर होणार आहे? ज्या वेळेला सगळे इन्स्टॉलमेंट पेमेंट होऊन जातील त्याच वेळेला ती ओनरशिप ट्रान्सफर होणार आहे त्या हायर बायर कडे किंवा हायर परचेसर कडे, किंवा त्याला तुम्ही हायरर असं म्हणू शकता. Let us see the features of the hire purchase system. First of all, there is an agreement between the seller, who is called as hire seller or hire vendor, and the buyer, who is called as hire purchaser or hirer, and this agreement is called as hire purchase agreement. Further, the purchase price of the goods and services under this transaction is paid in a number of agreed installments. Agreed installments means what? In the purchase agreement, in the hire purchase agreement, that installment is already mentioned. When the installment will be paid, how it will be paid, what amount will be paid, all the things will be decided previously before the agreement and both the parties sign the agreement. That means the purchase price is not paid in one lump sum. So here purchase price is not paid in one lump sum, either at the time of signing of the agreement or at the future date. Not on a single day from you have started the agreement to the last installment. मध्येच तुम्हाला सगळी लमसम अमाऊंट त्यामध्ये पेमेंट करता येणार नाही. ठरलेल्या वेळेला ठरलेले इन्स्टॉलमेंट द्यावे लागतील. Instead, it is paid in a few installments over a period of time. The legal ownership of the goods. Legal ownership of the goods. Title of the goods remain with the seller and it is passed on to the hire purchaser only after receipt of the last installment as per the agreement. As a result, the hire vendor continues to be the owner of the goods till the receipt of the last installment from the hire purchaser. समजा हायर परचेसरनी वेळेत इन्स्टॉलमेंट दिलं नाही, शेवटचं इन्स्टॉलमेंट ठरल्या तारखेला दिलं नाही, तर तरी सुद्धा लिगल ओनरशिप कोणाकडे राहणार आहे? त्या सेलरकडेच राहील. जरी इन्स्टॉलमेंट पिरियड संपला आणि परचेसरनी पेमेंट केलं नाही तर त्याची ओनरशिप ही वेंडरकडेच राहणार आहे. जेव्हा इन्स्टॉलमेंट तो पे करेल हायर बायर त्याच वेळेला त्याच्या नावावरती गुड्स wait. So next feature, if the hire purchaser fails to pay any of the installment, the hire vendor has the right to take back, that is repossess the goods from the hire purchaser. जेव्हा जेव्हा हायर परचेसर एखादा इन्स्टॉलमेंट पे करणार नाही अशा वेळेला that hire vendor, that seller has the right, he can
repossess the goods. He can take back the goods. He can confiscate the goods from the higher purchaser. Then the higher purchaser also has an option to terminate the agreement anytime, but before the payment of last installment and return the goods to the seller. So कदम नंतर करा प्लीज, लेक्चर चालू असताना नको. हायर परचेसरला सुद्धा काय ऑप्शन आहे की तो हे अग्रीमेंट काय करू शकतो, टर्मिनेट करू शकतो, म्हणजे कॅन्सल करू शकतो. केव्हा करू शकतो, लास्ट इन्स्टॉलमेंट पेमेंट करण्याच्या तारखेच्या अगोदरपर्यंत केव्हाही हे इन्स्टॉलमेंट हे अग्रीमेंट कॅन्सल करण्याचा त्याला अधिकार आहे आणि तो ते गुड्स रिटर्न करू शकतो सेलरला अग्रीमेंट कॅन्सल. Then the unique feature of hire purchase system is that the payment of every installment is considered as the higher charges by the hirer to the higher vendor. सो हे सगळ्यात महत्वाचं फीचर आहे की तुम्ही जे इन्स्टॉलमेंट यामध्ये देता, बायर जो इन्स्टॉलमेंट देतो, हप्ते देत आहे, ते हप्ते काय म्हणून म्हटले जातात, हायर चार्जेस म्हणजे रेंट अशा पद्धतीने ते ओळखले जातात. नेक्स्ट, important terms used in hire purchase accounting. First term is hire purchase agreement. It is an agreement under which goods are laid on hire and under which the hirer has the option to purchase them in accordance with the terms and conditions of the agreement. So agreement is done between the hire purchaser and hire vendor, right? And under this agreement, both of them decides the uh, payment options or payment conditions, right? And other means delivery conditions and etc. The agreement should be in writing, preferably in print. So oral agreement is not allowed here. The agreement should be in writing. The agreement should be signed by both the hire vendor and hire purchaser. Both parties should sign the agreement, and immediately after signing the agreement, the hire vendor will send the goods to the hire purchaser. He will transfer the possession of the goods. What are the contents of the agreement? Let us see. First of all, it should mention the hire purchase price. Then it should mention the cash price of the goods. Now, date upon which each installment is payable, then mode of payment, how you are going to pay this installment. Are you going to send the checks, or are you going to give the post-dated checks, or are you going to send them demand drafts, or are you going to give them bills of exchange? So that mode of payment or cash payment on that installment date, that should be mentioned. The person to whom the payment should be made, so that is the name of the party. That party name is also mentioned. Then place of payment, where you are going to pay. The goods to which the agreement relates. The description of goods also is given into that agreement. First concept, higher purchase price. What is higher purchase price? Higher purchase price is the price which is the total sum payable by the hirer. Who pays the price? The hirer means the higher buyer pays the price under a higher purchase agreement by way of a deposit or initial payment and subsequent periodical statement. So that is the total sum payable by the higher buyer to the higher vendor. Now that payment is it includes all the installments. Even in initial payment also there may be a deposit also. So all these payments will be aggregated together, and that sum will be called as higher purchase price. The higher purchase price is usually higher than the cash price. समजा तुम्ही मार्केटमध्ये गेला आणि कॅश बेसिसवरती तुम्ही एखादे गुड्स विकत घेणार असाल, एखादे प्रॉडक्ट घेणार असाल, तर इमिजिएट तुम्ही कॅश देणार असाल तर त्याची जी प्राइस असेल तिला कॅश प्राइस असं म्हटलं जातं. पण तुम्ही ज्यावेळेला उधारीवरती वस्तू घेता आणि तुम्ही असा हायर परचेस सिस्टीमवर घेता,
समजा तुम्ही पुढची 5 वर्ष त्याची इन्स्टॉलमेंट देणार आहात, तर त्याची प्राइस जी आहे ते प्राइसला आपण हायर परचेस प्राइस असं म्हणतो, कारण त्या कॅश प्राइस वरती काही इंटरेस्ट लागू केला जातो आणि तो इंटरेस्ट इन्क्लूड केल्यानंतर जी प्राइस तयार होते तिला हायर परचेस प्राइस असं म्हटलं जातं. सो हायर परचेस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड नेट हायर परचेस प्राइस. हायर परचेस प्राइस मध्ये आणखी कुठल्या गोष्टी इन्क्लुडेड आहेत बघा. फर्स्ट, डिलिव्हरी एक्सपेन्सेस मे इन्क्लूड देअर, registration fees of that agreement, then insurance premium of the goods. So these should be subtracted to arrive at the net higher purchase price. So first is gross higher purchase price. Gross higher purchase price, you have to deduct all these things: delivery expenses, registration fees, or any brokerage may be there, insurance premium of the goods may be there. So these things should be deducted from your gross price, and then you will get the net higher purchase price. Let me share another document. Let us see other terms. Next term is hirer. Hirer is the person who gets the possession of the goods from the owner, that means from the hire vendor, under a hire purchase agreement, and he is the buyer of the goods on HP basis. What is HP basis? Hire purchase basis. So hereafter you will see this abbreviation used throughout the presentations. Then hire is the rent, or you can call it lease, 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 paid by the buyer to the hire vendor, and this lease or this hire is paid periodically. Now the amount of that installment is already decided into your agreement. So it is a predetermined amount. Next, down payment. Down payment is the initial payment. When you make the agreement, when you sign the agreement, at that signing of the agreement, the hire purchaser pays some of the amount to the hire vendor. आपण त्याला मराठी किंवा आपल्या बोलीभाषेमध्ये साधारण म्हणतो की टोकन दिलं, किंवा काही सुरुवातीची रक्कम जी आपण देतो ती रक्कम म्हणजे डाऊन पेमेंट. सो दॅट इज द इनिशियल पेमेंट. त्याला दुसरा शब्द आहे इनिशियल पेमेंट, जो तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये सुद्धा इनिशियल पेमेंट नावाने तिथे येऊ शकतो. इव्हन आपण जो चार्ट तयार करतो कॅल्क्युलेशनसाठी, हायर परचेस इंटरेस्ट आपण त्याचा कॅल्क्युलेट करतो आणि इन्स्टॉलमेंट कॅल्क्युलेट करतो, तर तो जो चार्ट आहे त्या चार्ट मध्ये सुद्धा आपण इनिशियल पेमेंट हा शब्द प्रयोग वापरू शकतो. नेक्स्ट टर्म इज इन्स्टॉलमेंट. इट इज द अमाऊंट इन्क्लुसिव्ह ऑफ प्रिन्सिपल अँड इंटरेस्ट. जे तुम्ही दर महिन्याला म्हणा किंवा दर वर्षाला इन्स्टॉलमेंट तुम्ही त्या हायर वेंडरला देणार आहे, त्या इन्स्टॉलमेंट मध्ये काय काय इन्क्लुडेड आहे, तर त्यातलं मुद्दल म्हणजे तुमची जी कॅश प्राइस आहे, कॅश प्राइस मधला काही भाग आणि व्याज असं दोन्ही मिळून जे तयार झालेली रक्कम आहे, दॅट इज युअर इन्स्टॉलमेंट. Next is cash price. Cash price is the price at which goods can be purchased today for full payment. तुम्ही जर इनिशियल पेमेंटच्या दिवशी किंवा अग्रीमेंट साईन करत आहे, ते साईन करत असताना तुम्ही जी काय त्या दिवशी समजा जर तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात आणि ती वस्तू तुम्ही विकत घेताय, सपोज यू आर परचेसिंग अ ट्रक, तर ट्रकच्या शोरूम मध्ये तुम्ही जाल, ट्रकच्या शोरूम मध्ये तुम्ही त्यांना सांगा की मला कॅश मध्ये ट्रक घ्यायचा आहे, ते तुम्हाला वेगळी प्राइस सांगतील, आणि हप्त्यावर ट्रक घ्यायचा सांगितलं तर वेगळी प्राइस सांगतील. तर ही जी प्राइस आहे जिथं तुम्ही कॅश पेमेंट करणार आहात, मग ते कॅश पेमेंट म्हणजे तुम्ही आयदर यू कॅन ट्रान्सफर द अमाऊंट बाय नेट बँकिंग, और यू कॅन ट्रान्सफर द अमाऊंट बाय चेक, किंवा तिथल्या तिथे तुम्ही त्यांना डीडी देऊ शकता. हे सगळे फॉर्म जे आहेत ते कॅश पेमेंटचेच फॉर्म आहेत. तुम्ही
जर इन्स्टॉलमेंट वरती घेणार असाल, या पद्धतीने हायर परचेस अग्रीमेंटच्या आधारे घेणार असाल गुड्स, तो ट्रक विकत घेणार असाल, तर समोरचा जो सेलर आहे तो सेलर तो प्राइस पुन्हा कॅल्क्युलेट करेल आणि मग तो ठरवावा लागेल तुम्हाला, तुम्ही हप्ते किती देणार, किती वर्ष हप्ते देणार आहे, हे सगळं कॅल्क्युलेशन करून मग हायर प्राइस जी आहे ती कॅल्क्युलेट केली जाईल. सो ही जी कॅश प्राइस आहे, कॅश प्राइस मध्ये कोणताही इंटरेस्ट इन्क्लुडेड नाही. या उलट हायर प्राइस जी आहे त्यामध्ये इंटरेस्ट इन्क्लुडेड आहे. सो हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू कॅश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. हा फॉर्म्युला सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. Next concept is about the depreciation of the asset. Depreciation of asset is charged at a certain rate on cash price of the asset. आता इथे डिप्रिसिएशन चार्ज तर आपल्याला करायचंय, पण कोणाच्या बुक्स मध्ये करायचंय हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. लेट अस सी हियर हु इज द ओनर. That vendor is the owner unless and until the last installment is paid. But still, in the hire purchase transaction, the depreciation is charged in the books of the buyer. Supposing that after payment of the last installment, he is going to be the owner of the goods. So hence the depreciation is charged in the books of the hire buyer. In accounting standards, we have learned one factor, substance over form. So this is an example of this substance over form. या ट्रान्झॅक्शनचा फॉर्मॅट आपल्याला काय दिसतोय, फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला दिसतंय की हायर परचेस ट्रान्झॅक्शन मध्ये हायर बायर जो आहे ही इज नॉट द ओनर. द सेलर इज द ओनर अंटिल द लास्ट पेमेंट इज पेड, लास्ट इन्स्टॉलमेंट इज पेड. हे आपल्याला इथे दिसतंय. मग जो ओनर आहे त्या ओनरच्या बुक्स मध्ये खरं तर डिप्रिसिएशन काढलं पाहिजे, पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही. त्या गुड्सची पोझिशन, त्या गुड्सचा त्याचा ताबा जो आहे तो त्या बायरकडे आहे, आणि ताबा जर बायरकडे असेल तर बायर त्या वस्तूचा वापर करतोय, म्हणून त्याचं डिप्रिसिएशन हे हायर बायरच्या बुक्स मध्ये चार्ज केलं जातं. त्याच्या प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला डिप्रिसिएशन चार्ज केलं जाईल, डिप्रिसिएशन अकाउंट हा त्याच्या बुक्स मध्ये काढला जाईल. सो हियर व्हॉट वी आर डुईंग, we are ignoring the form and we are following the substance of that transaction. Got my point? Okay, let us go ahead. Now depreciation is charged every year. Now here the method of the depreciation, you can follow any method of the depreciation out of the two, straight line method or written down value method, or you can call it what, diminishing balance method. Next part is calculation of interest. So far we have seen that the higher purchase price includes the interest and cash price does not include any interest. So interest is equal to HP price minus CP, that is higher purchase price minus cash price is equal to installment. Or you can call upon this formula in another way, higher purchase price is equal to interest plus cash price. Or you can also say cash price is equal to higher purchase price minus interest. In all three ways you can remember this formula. And in examination also the formula can be asked in any way, right? The installment includes the principal and interest. The interest is calculated at a certain rate on cash price. So this sentence is also important. You will calculate the interest on the basis of the cash price, not on higher purchase price. Higher purchase price is inclusive of interest already. So we are not going to double calculate the interest. On cash price, we will calculate the interest. प्रत्येक इन्स्टॉलमेंट दिल्याच्या नंतर उरलेली जी शिल्लक असलेली कॅश प्राइस आहे, बिगिनिंगला वर्षाच्या सुरुवातीला जी कॅश प्राइस असणार आहे त्यावरती दरवर्षीचा इंटरेस्ट हा कॅल्क्युलेट केला जातो. This is the interest calculation table, or you can call it the calculation table only because it includes interest also and depreciation also. So in the first column here we can say we have written some years. Here I have just written 1, 2, 3, 4. So maybe you can write the years 2017, 2018, 2019, 20, so on, right? Then opening cash price. In the first column here you will write the
opening cash price. Opening cash price means the cash price on the date of the agreement of that your hire purchase transaction. Then during the first year, that opening cash price, you will deduct the principal amount and you will deduct the installment. So here for the first installment, in the first year, your initial payment is done on the date of agreement. So first of all, you will mention that initial payment, and that whole initial payment is totally principal. The initial payment does not include any type of interest. You have to remember this sentence. What I said, the initial payment or down payment does not include any interest because you are going to pay that amount on the first day of your transaction. On the date of agreement, you are going to pay, and now you have started the agreement, you have started the transaction, and that's why there will be no interest on the first day. When you can calculate the interest, you can calculate the interest maybe on after 6 months or at the year end. That is after 12 months, right? So initial payment, first you will write the initial payment, then during the first year, at the end of the year, you will pay the next installment. So during that year, you have to write the opening cash price, you will deduct the principal amount, you will deduct the interest, and both will make the installment amount, and you will deduct the you will find out the closing cash price. How to find the closing cash price now? Just write down into notebook. Opening cash price minus principal is equal to closing cash price. What you have to write? Opening cash price minus principal amount is equal to closing cash price, right? And last column is about the depreciation. Depreciation will be also charged on your cash price, right? Then if you are paying for 5 years, then in the fifth year, your closing cash price here should be zero. In the last column, suppose you are giving the installments for 4 years, and fourth year is the last year of the installment, then in this column, in closing cash price column, here there will be zero amount should be remaining. So when you pay the last installment, there will be no closing cash price remaining, right? And depreciation will be continued unless and until the useful life of that asset is remaining. You have to calculate the depreciation in the books of hire buyer. Your installments may be for 5 years, but that asset may be useful for 12 years. So after 12 years, you have to calculate that depreciation. So I think we have to stop here. Let us take the attendance, and during the next lecture, we will see further part of this chapter. Yogita Gavde, only 25 people are present here. Do you know your roll numbers? If you know your roll numbers, you can tell me. From 1 to 10 roll numbers, anyone is present here? माईक ऑन करा तुमचा. 1 ते 10 मध्ये कोण असेल नंबर सांगा. Yes, madam. नंबर सांग रोहित. 9. रोहित 10. 10. Snehal Jadhav. 5. 5. Akash Thomas, right? Oh. Next. झाले 1 ते 10 मध्ये. ओके, आता 11 ते 26 मधले सांगा. 11 to 26. 11. Yogita is 11. Right, next. 23. Sanika, 23. 14. 16. सांगितलं त्याच्या आधी सानिका नंतर कोणी सांगितलं? 14. सेजल. नाव पण सांगा. Total Bhanshan 40.
Next. अनुष्का ना कोण आहे 21. वैष्णवी नसलेला भोगावकर 21. उल्का सरकरे. एक मिनिट नंबर किती 28. चैताली कोण आहे? जुई मंचेकर आहे ना ओके 27 to 35 मधले सांगा 28 20 साक्षी बोलत. साक्षी बोलत पुढे चला 36 to 40 मधले सांगा कोण आहे का 35 ते 40 मधले नाही 41 ते 50 मधले 49 अश्विनी लाक्कम. अश्विनी लाख ओके देन कोण आहे का 50 पर्यंत ओके 51 52 53 मधलं कोण आहे गायत्री आहे हरोलकर 53 गायत्री आरोलकर. येस अजून कोण राहिला असेल तर सांगा 27 ते 53 यातला कोण राहिला असेल तर सांगा 27 ते 53 पैकी फक्त 3 जण प्रेझेंट आहेत आता 59 ते 60 पैकी 54 to 60 कोण आहे का 59. भाग्यश्री मुसळे देन अजून कोण आहे का 58 मिताली कांबळे ओके अजून तुझा शर्मा माधवी नाही का अजेंडाच घेतला 60 ते 72 पैकी कोण आहे सांगा 60 ते 72 वैष्णवी वैष्णवी काय नंबर आहे वैष्णवी 68. एक वैष्णवी खुदम ओके आणि दत्ता काय नंबर आहे तुमचा 63. 63 ओके अजून कोण राहिलाय सांगा पुढे 72च्या पुढचे जे कोण आहेत त्यापैकी कोणाच्या गुप्त आहे का नूतन मसूर. 78 राईट हा ओके गुप्त शेख आहे का किंवा मानसी गाडीगावकर आणि 75 76 77 नंबरचे कोण आहेत का कोणाचा नंबर आहे माहित नाही हा कारण डायरेक्ट मानसीचा 74 आहे देन नूतनचा नंबर आहे 78 सो मधले नंबर कोणाचे आहेत आशाला तर काय नंबर आहे तुमचा 41. 41 एक मिनिट ओके अजून कोण राहिले का कोणी राहिला असेल तरी सांगा तुम्ही अटेंडन्स पैकी ठीक आहे थांबूया आपण इथे
संध्याकाळी शक्य झालं तर मी याच्यावरचे टेस्ट टाकते. टेस्टसाठी 24 तास साधारण आपण ठेवू. सो आजचं जे प्रेझेंटेशन घेतलेलं आहे त्या प्रेझेंटेशन वरती टेस्ट घेतली जाईल. आणि तुमचे जे इतर मित्रमैत्रिणी आहेत वर्गातले तर त्यांना सुद्धा लेक्चर अटेंड करायला सांगा. ज्यांना कोणाला वायफायचे प्रॉब्लेम्स असतील, आणखी काही प्रॉब्लेम्स असतील, बाबा काय फोन नाही आहे, काय नाही आहे, तर त्यांना माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करायला सांगा. ओके. तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील लेक्चर अटेंड करण्यासंदर्भातले तर ते सांगा, किंवा तुम्ही कॉलेजला या. आता कॉलेज सुरू झालेलं आहे, तुम्ही कॉलेजला येऊ शकता. तुम्ही सगळ्याचा सगळा वर्ग कॉलेजला आला तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. इकडे चॅट बॉक्स मध्ये काय नंबर तुम्ही टाकलेले आहेत. चॅट बॉक्स काय मी बघत नाही त्यावेळेला. रेणुकाला तुमच्या हजेरी नाही लागली. 72. ओके. देन मितालीची लागली. सारिका सारंग 27. तुम्ही तुमचं माईक ऑन करून हजेरी देणं अपेक्षित आहे बरं का. तुम्ही असं चॅट बॉक्स मध्ये हजेरी दिली तर त्याचा अर्थ नाही की तुम्ही हजर आहे स्वतः तिथे. यू हॅव टू स्पीक विथ मी डिरेक्टली. चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलं म्हणजे इतर गोष्टींसाठी एक वेळ ठीक आहे की बाबा लेक्चर दिसतंय नाही दिसतंय त्याबद्दल तुम्ही इन्फॉर्मेशन त्यात टाकू शकता. बट अटेंडन्सच्या वेळेला यू हॅव टू ऑन युअर माईक ऑर यू हॅव टू आयदर ऑन युअर व्हिडिओ. राईट. चलो लेट अस हॅव अ गुड डे. बाय बाय.